Hey everybody, bonjour tout le monde. Make sure my levels are down. Spooling up, I got 1154. Showing on here, let me just jump down. So far I'm showing about 1207. Hey Cindy. About 1207 I should be live on CIFA 104.1 FM. Again, it'll be in French. I hope to hear from you guys. Kind of going to be jumping around, not specifically paying attention to the Facebook at all times. Nonetheless. Hi Tony Vet. I'm spooling up. Hi Melissa. So yeah, got about 5 minutes till my show starts, technically. There's a whole bunch of news and stuff that's going to spool through, and then I'm speaking about 1207. But for now, we're going to go with this live and kind of see what comes of it. If you weren't here earlier, the show, I'm hoping, at some point anyway, is a way for people to get their ideas, concerns, thoughts just out there for people to hear. If they want a voice, this is their place to do it. I want to be, hey Jason, I want to be the voice for this area, for the Argyle area, basically, for Par-en-Bas we call it. In French, I'm going to consider the show is called Voix'd Par-en-Bas, Jay Hubbard, basically. Your voice from down low, I guess. Down under. Southwest Nova. Hi, George. Alrighty. So, there we go. If you have any requests for songs, pop them in here. If I see them, I'll get to them. I'm hoping. But hey, Jason, how you doing? Hey, Nicole. Hey, Justin. Comment ça va? So, for those of you just joining, I'm about to start my show on CIFA 104.1 FM. So you can tune in there as well, especially if it's gone dead on the Facebook Live. Mercy, John. Thanks very much, John. Thanks, Nicole. Hello, Felix. So yeah. Vous allez être rendu sur CIFA 104.1 FM avec Jay Hubbard à Voix'd Par-en-Bas 2027. Hello, Dustin. J'espère que tu aimes ça. Yeah. 12h07, ça montre que je parle. Si vous avez des requests, if you have song requests, let me know. There should be some old Cajun ones. If you have anything specific, Nicole, let me know. There's 30,000, more than 30,000 songs in their database here. So, hey, Steven, Robert, John. It's kind of cool seeing the people flow through there. I see that there's 5 currently live. This is my first day doing the Facebook Live, 3rd day doing the shows here. Yesterday was my first day alone on CIFA. It's all exciting, adrenaline inducing. So at times I'll be in English. I hope to not mess up and have my volumes on the air while I'm Facebook Living. So might go dead. Colinda. Let me look for it. Colinda. Wow. Cajon de la Riston. You know who sings it? Hurt LeBlanc, Colinda. I'll slide that over right now. Hurt LeBlanc, 3 minute dis. So we're gonna slide that right in there. Wow.
So somewhere between 12:07 and 12:10, you should hear Hurt LeBlanc with Colinda. Hi Amanda, she's watching too. There we go, météo commence, so mon show est proche à y aller. Bonjour Amanda, je t'aime. Here we go. Nervant in French, nerve-wracking in English. One of the first times I've ever actually heard French be a shorter term, and nervant or nerve-wracking. Usually French is longer. I'm going to have a couple of birthday and anniversary announcements and some local events and kind of go from there. Hey Josh, good to see you, man. Can you guys hear the radio on the Facebook? Aussi, la Caisse populaire de Claire finance non seulement des maisons, autos ou d'autres projets, mais comprend bien notre pêche locale. Combiné avec leurs expériences, ils peuvent aider à financer des bateaux et licences à pêche. Pour plus de détails, arrêtez à une des succursales Pointe de l'Église ou Metegan. Perfect. Thanks, Justin. Pour plusieurs années, des publications Claire Shopper et Lobster Bay ont construit des habitudes de lire et acheter qui durent toute la vie. Chaque 2 semaines, nos lecteurs ont fait tourner les pages de nos publications uniques, locales et informatives pour être informés et acheter et vendre juste à propos, tout sous le soleil. Si vous voulez placer votre annonce sur la carte de cuisine dans presque 30 000 maisons dans les 220 km entre Bridgetown et Dry River, donnez un appel au 1-800-515-3080 ou visitez www.claireshopper.com. Thanks for the feedback on the live, guys. Ces nouvelles sont commanditées par AF Stereo. En provenance de CKRO, voici les informations de l'Atlantique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au microphone, Régent Hébert, voici vos informations. Le service de sécurité des incendies de Cut the audio from the news for a second just to see if it's working here, just doing sound check stuff. Depuis le tragique événement, le chef Ken Stubing a déclaré mercredi que les enquêteurs avaient uniquement pu confirmer le point de départ du brasier près d'un divan dans le salon du rez-de-chaussée. D'après le chef Stubing, rien ne permet aux enquêteurs de croire que l'incendie soit d'origine suspecte. Ibrahim Barou et sa femme ont tous deux survécu à l'incendie qui a détruit le 19 février dernier la maison que la famille louait en banlieue de Halifax. I can give you a bit of background here. De sévères brûlures. Les 7 enfants du couple âgés de 3 mois. While that's playing, ça qui se passe right now, I'm seeing a countdown for the news, 3 minutes and 40 seconds. Then there's going to be a small excuse me. Just going to shrink a couple of things here. There. I just heard a congratulations to Colton LeBlanc. He got the seat for the MLA in Argyle Barrington, which is great. Yeah, I see the countdown, about 3 minutes and 7 seconds. Then I'll have about a 7-second intro from Dylan Hurdle, and then I'm on live. Bonjour, Joël. To Savannah, Georgia. Cool. Bonjour. Good day. Hi, Michelle and Justin Doucette. So real soon here, I'm going live on CIFA 104.1 FM. CIFA 104.1 FM. It's going to be in French Acadian.
currently about a 2-minute and 30-second countdown, and I'm live. We'll do a couple announcements, then play some tunes, and bounce. Hi Michelle, how you doing? Bounce back and forth and see how it's going. Cool. If you have any requests, pop them on to Facebook Live. Hopefully I'll see them and be able to pop them in there. I've already got one coming by Hurt LeBlanc called Kalinda. We'll see what happens there. Turn the radio up so you can hear that in the background. Ailleurs au pays, on constate que le Nouveau-Brunswick affiche la plus importante hausse avec 7,3%. Elle est de 2% à l'île du Prince-Édouard. Selon le Centre canadien de prévision des ouragans, l'ouragan Dorian touchera en fin de semaine le Canada atlantique et l'extrême est du Québec sous forme d'ouragan de catégorie 1 ou de forte tempête tropicale. Dans son premier communiqué officiel concernant Dorian, le centre indique que la tempête remontera vendredi le long de la côte est jusqu'au cap Hatteras en Caroline du Nord et se déplacera près de la Nouvelle-Écosse samedi. Un ouragan de catégorie 1 produit des vents soutenus supérieurs à 119 km/h. Le centre d'Halifax indique que Dorian pourrait encore être un ouragan à part entière une fois qu'il aura pénétré dans les eaux canadiennes, mais qu'il devrait s'atténuer pour devenir une tempête tropicale lorsqu'il se déplacera dans la région de l'Atlantique. Dans un instant, les sports. Au hockey, les Coyotes de l'Arizona ont prolongé de 8 saisons le contrat de l'attaquant Clayton Keller qui aurait pu devenir joueur autonome avec compensation l'été prochain. Keller touchera un salaire moyen annuel de 7,15 millions de dollars US pendant la durée de ce contrat qui arrivera à échéance au terme de la campagne 2027-2028. Et le commissaire de la LNH, Gary Bettman, et l'ancien capitaine du Canadien de Montréal, live on CIFA 104.1 FM. Hope you guys tune in. Give me your concerns, your ideas. Let's get some information out to people and solve some of the problems out there. Chrissy Wendell seront également honorés le 12 décembre. Bonjour tout le monde, vous êtes rendu ici en tous chat avec Jay Hubbard, à Voix'd Par-en-Bas. Je suis ici dans la salle Père Maurice Leblanc, comme j'ai dit, en tous chat. Pour la première fois, je suis sur Facebook Live et tout. So, si tu vas y aller, regarde sur Jay Hubbard sur Facebook, tu me trouveras là. Pour commencer avec, je vais avoir un petit peu d'annonce. Premièrement, ça va être bon anniversaire, le 49e anniversaire à Tante Thérèse et non Calvin Boucher. Ils se sont mariés le 5 septembre 1970, comme qu'ils disent au Paris. 1970, comme qu'ils disent à d'autres places, ou 1970. Moi, j'aime 70. Aussi, bonne fête à Guy Montbourquet de son grand chum Alain. Le type d'événement qui se passe ici, à la salle Père Maurice Leblanc, c'est ici en arrière de l'école Par-en-Bas, école PEB. C'est ce que tu vas là, tu drives, quand tu baisses le driveway, tu drives à gauche, il y a un petit gate, passe à travers ça là, il y a un gros field derrière là, puis il y a un entrance, tu vois là, ça c'est la salle Père Maurice Leblanc. C'est un beau théâtre, le meilleur son que j'ai encore entendu par ici. Je suis sur l'estrade de temps en temps là pour jouer des tunes, du Tuna Fest, du Sarmu, du stuff de même. Quand même. On commence avec un forum acadion le vendredi à le dimanche, le 4, 5 et 6 d'octobre, je veux dire. So, ça va proche d'un mois. Le deuxième, un spectacle des racines de musique et de la danse acadienne. Ça va être le dimanche 10 novembre.
peut-être pour Aster, ça c'est toute l'information que j'ai. Et c'est le même pour toutes les annonces. Quand j'ai d'autres informations, je te le donnerai. Expériencer l'Argyle, ça va être jeudi le 14 novembre. J'ai chanté là-dessus peut-être 5 ans passés à Aster. Je suis pas direct sûr là quoi c'était. Mais c'était du fun, du bon manger, du stuff à boire. À gros time, comme ils disaient. Après ça, le lundi 18 de novembre, il va y avoir un fashion show à l'école Par-en-Bas. C'est pour la classe des gradués. So, venez voir supporter les élèves de Par-en-Bas et tout. J'ai eu un petit request d'une chanson appelée Colinda, so ça va nous right Aster par Hurt Leblanc. Bonne journée tout le monde. There we go. To those that are live, that was a little bit of the show on CIFA. As you hear in the background, it's still going. To give you an idea, I just go looking for songs that make our slots land on 15-minute intervals. So right now I'm missing about 2 minutes and 8 seconds. So I'm going to go looking. Hello Johnny, comment ça va? So look for a song that fills it in. Got any requests for short songs? I like Simon and Andre. Hi Sean. So, I got a David Miles song. J'ai une tune à David Miles appelée Hey Sheriff. C'est 3 minutes et 10 secondes. Ça s'en passe sur la part. To about 50 seconds. That's a little long. Got another Hurt LeBlanc song. Sur la ligne hard. I'm just going to search for some Simon et Andre. Excuse me. Not much, Sean. Right now I'm waiting to be on CIFA again, live, 104.1 FM, 104.1 FM, avec Jay Hubbard, Voix'd Par-en-Bas. Ça c'est mon show, that's my show. Jay Hubbard, your voice from down under, basically, in Southwest Nova. That's what we call the Acadian region of Argyle. It's Par-en-Bas, that's why the school's called that. So currently I'm just looking for a song that's going to fill in a couple minutes. 2:45, Mardi Gras by Simon and Andre. I'm going to slide that in there. So you're going to hear that next on the radio in about 35 seconds on CIFA. You're going to hear that come up. Simon and Andre are going to sing Mardi Gras. Then there's going to be Voix'd Par-en-Bas. For now, bear with me for just a couple seconds. I'm going to shut my door just to make sure that the kids run through for an assemblée and not interrupting. So you can see blank screen. I'll be right back. Hi. Hey, glad to see you guys are still here.
I'm back, just waiting for my cue here. About 12:17, there's another cue. I'm currently 12:14. You gotta remember to say the time. That's something I didn't do that well. Yeah. Just was stepped away. I went and turned on my on-air sign. Just kidding. It's a piece of paper that says, "Please be quiet, I'm on air." Because I'm in Salle Par-en-Bas here in Tuscany. It's kind of a storage closet, which is great for me. You can't tell from the back here. Looks great. My little Acadian sign. So, ça c'est mon show. C'est CIFA. If you're listening on 104.1 FM, you're going to hear me in just a few minutes. We'll talk. I'll say hi to people that are rolling through here. So if you want your name mentioned on there, just give me a little message and I'll say hi. Any requests, any ideas, thoughts, concerns, let me know. I'm here to be your voice, basically. And I'm hoping that we can get some good conversations with some people, sort of like a podcast style, like interview a la Joe Rogan style. And we'll see what happens. I hope this gets big enough that we get to interview some really exciting guests. There's people out there that have knowledge that you would not believe. Play with conspiracy theories some days. Like, did Paul McCartney really die in the 60s and they replaced him? Google that one if you want to see some funny stuff. You never know. Jump around here. Today is National Cheese Pizza Day. I did not know that. Now I do. Okay, Jeff. All right. So about 20 seconds, I'm live on CIFA. I'm just gonna flip up my volume on the mic, and there we go. 104.1 FM. François Acajon. 7-second countdown. Vous êtes rendu ici en tout suite avec Jay Hubbard à Voix'd Par-en-Bas. Saviez-vous qu'aujourd'hui, le 5 septembre, c'est la journée nationale de cheese pizza? Je savais pas ça jusqu'à matin. Moi, je suis pas beaucoup un fan de cheese pizza. Moi, j'aime comme des meat lovers et du ananas sur la pizza. Moi, j'aime ça. So, moi, je suis comme 1%. Quand même, je suis aussi sur Facebook Live. Si tu vas y aller sur Jay Hubbard sur Facebook, tu vas aller à Facebook Live. Il y a 5 personnes à terre qui regardent. Merci beaucoup pour être là. Ouais, je suis ici en tout chat, je vais jouer des tunes, je prendrai des requests. De manière comme hier, mon show, j'aimerais que ce show ici de quoi tu pourras utiliser pour donner à voix à tes idées ou à tes concerns. Si tu as quoi à dire, viens ici me parler. Nous allons parler sur Facebook, bonjour tout le monde. Nous allons parler ici sur les ondes. Pour recorder une interview, le mettre sur les ondes pour vous autres. Si tu as des événements qui viennent, des annonces communautaires, veux que le monde partout sait quoi que la région Argyle, la région de Par-en-Bas, les Acadiens, veux que le monde sait quoi que les Acadiens et quoi que vous expériencez depuis le grand arrangement. C'est couramment 12 heures. Quasiment 12h20. Il va jouer des autres tunes. Ici, ça va être Mike Parker avec les Zegit. Je suis Aiden Darcy, de hockey senior pour Par-en-Bas. Vous écoutez à Radio CIFA, 106.1
What you guys think? Hello, Claude. C'est bon de te voir. Nice to see you, Claude, Lennox, Jeff. Passé c'est sur mon front Facebook. Go on my actual Facebook and see what it's saying about the live here. Cool. It's a bit of a delay. Réa la bouche, le mot de par chez nous. Réa la bouche. Regardez Justin, pousse des tunes là. Write them down here. The mic is not on. Can you hear me on the Facebook Live? Perfect. There we go. Cool. Thanks, Jeff. So sorry, my nose is itchy and I can't really scratch it on live. That's okay. Cool. Just so you guys kind of type and talk at the same time here. Just looking, Justin, my cousin Justin Hubbard, he's looking for looks like 3 different tunes, so I'm just gonna type them in, see if I can find them.
There. It's all one song. I found Le Mode de Par Chez Nous, Justin. I thought Sandra. So yeah, I found that one. Oda L'Acadie. Real La Bouche is part of the song. Hi Sandra. Is it part of the song? Real A Bouche. That part I couldn't find. Nonetheless. So currently 12:25. Hello everybody. I'm hoping to get a show out there on 104.1 FM and here on Facebook Live. Maybe YouTube. We'll see how it progresses, I guess. For now, it's all in tests, right, for lack of a better term. Nonetheless. Okay, cool. Part of the song. So yeah, that is coming after the 12:30 break when I speak and stuff. Currently there's about 4 songs spooled up. So I gotta figure out where that fits in. It's about 1 minute and 30 seconds long. So depending how long I talk. So again, with the lives, I'm kind of balancing the two here. I'll turn this down again a little bit. With the lives, I can speak English, not necessarily only French, because it's my own Facebook feed. And the hope for the show is to disseminate information, to get voices out there, ideas, thoughts, concerns. Are you concerned about the ferry? Maybe I could get Colton LeBlanc in here and talk to him about it. Get somebody else in here, do a 2-person interview live on the air, on Facebook Live. Because I trust Colton's approach to healthcare. Because he's in it, he's seen it, he knows where some of the deficiencies for sure lie. Hey Matt, good to see you, bud. So yeah, it'd be great to sit down with him, have some interview time, get some questions. I can be an intermediary, sort of like Joe Rogan would be when he's got a couple guests on. And not to put myself in the same light as Rogan, but ideally speaking, that's where I'd like this to go. So still about 4 minutes till my cue here. Nonetheless, I'm super excited for this whole thing. Oh, sorry about the pause in the broadcast there. I'm just realizing that I have to go to Do Not Disturb on my phone, so there's a Do Not Disturb. Turn my sound completely off. And go back to the live. Sorry about that, people. It's not the greatest thing to do. Nonetheless. Awesome. Shane and Gary, I see you guys have joined too.
Watching now. Jeff, Justin, Nicole, Joel, and Carrie. Hey everybody. So you're on my show with CIFA and my Facebook Live, which is mirroring the same. I'm considering this show Jay Hubbard, Voix'd Par-en-Bas, your voice from Par-en-Bas, from down under. Here we go, going live again in maybe 30, well, a minute and 30 seconds. If you're still on, Justin, watching now, cool, there's a whole pile. Hey DJ, you're on there too, cool. Edward Hiltz, nice to see you. Alain, nice to see you as well. So it's going to be in French real soon, on live on CIFA. But where do you live again, Justin? If you can put that in the comments, I'll mention that I've got viewer from where you're at. I know, Craig. Awesome. I consider it success. I'm seeing 9 people currently live. I'll talk to you guys in about 20 seconds here. So put my ears on. Bonjour, vous êtes rendu ici en tout Sept avec Jay Hubbard, ta Voix'd Par-en-Bas. Je suis aussi sur Facebook Live. Si tu vas sur Jay Hubbard, tu me trouveras là. J'ai une couple de requests, mais je vais redire ce que j'aimerais que mon show se fera idéalement. Ça, c'est le mot que je garde pour. Idéalement, mon show se fera un spot que tu peux donner voix à vos idées, à vos concerns. Ça fera un spot que tu peux parler peut-être directement à des politiciens, si tu voulais être sur les ondes eux-mêmes, pour rentrer et faire comme un interview style, interview. Rentrer et faire des pre-recordings pour faire des live videos. Tout ce que tu veux faire, c'est à vous autres. Utilisez-moi comme un outil. C'est couramment 12h33, j'ai un request. So, je vais jouer ça dans le prochain 2, 3, 4 tunes. Pour commencer avec, ça va être Marc Babin. Je dis bonjour. And that's that. Sorry to go blank like that. Doing the work part. So putting in four minutes and 3 seconds. 4-minute tune. Sajgard Poor, that's what I'm looking for. 4-minute song.
there we go. Putting in a song called Mike Avec, or from Mike Avec, Jean-Baptiste something. Jean-Baptiste Godin. Anybody out there know if Mike Avec is Mike Godin that they call Gru Mike, hey Scott? There we go, so I've got it spooled up to a little long, 3 minutes. Just looking for a couple more songs here. Sept. Aha. Changed my mind. So, didn't know till recently that David Miles, I can't think of any of his songs right off the bat. David Miles, nonetheless, from New Brunswick, lives in Halifax currently. He sings some French tunes too. So I got one spooled up of his. Hey Monica, good to see you there too. Cool. Is the video frozen for you guys? I'm just gonna go back into my live here. Cool, not frozen. That's good. That's good. That's good. The image I've got is frozen, but it doesn't matter what I see. On my phone, it's showing as alive. Kind of just using that Facebook to comment on and stuff. So in about a minute, Justin, you're going to see the Ode à l'Acadie come up with Le Mode de Par Chez Nous. And right after that, David Miles. Hey Sheriff is the David Miles tune, just in case you guys are curious. I'm gonna grab a couple sheets of paper here, scoot back 1 second. There it is. Hope you enjoy, Justin.
Ce sont des gens gays qui aiment s'amuser. Ils sont très gentils, mais sans cérémonie. Mais vous pourriez les trouver compliqués. Puis vous essayez de les démêler parce qu'ils ont des drôles de noms, les gens de Parchemé. Pélina, Pélina, c'est des colons, pas Jacques, pas Bidon. Joséphine, Jocatine, Joké, les frères Capotan. Jotana, puis Jobidé, puis Jomane, puis Jolama. Cada Philomène, Villani, Marie. Dee-dee-dum, dee-da-dee-da-dee-dee-dum, dee-dee-dum, dee-da-dee-da-dee-dee-dum, dee-dee-dum, da-dee-da-dee-dee-dum, dee-dee-dum, da-dee-da-dee-dee-dum. Le monde par chez nous sont embêtés, ils ne savent pas quelle langue ils devraient parler. Le français, l'anglais ou le canadien, chaque Québécois ou l'acadien. Alors même s'ils ont bien des choses à dire, il faut avec un sourire les gens de par chez nous. Et les nappes, mais la série, balance à chaque cardinal, Joséphine, Joséphine, Joséphine. And here, in the background, catchy tune. Some David Miles going on there. Aldrich, comment ça va? So you can join me also on 104.1 FM on CIFA. The show is called Voix'd Par-en-Bas, and that's me. I hope to be your Voix'd Par-en-Bas. So at 12:47 I'm back on, currently 12:42. Just looking over the comments here, see how it's going. That's so cool. Facebook Live is basically opening up Chicoutimi, Quebec, Savannah, Georgia, Wellington, New Zealand. It's kind of crazy. Play it loud to freak out the Quebecers. So I'm just reading Justin's comment. Thank me for playing the song Le Monde de Par Chez Nous by Od Alakadi. And he said, I'm playing it loud, camping to freak out the Quebecers. You guys hear the music okay in the background of the Facebook Live? Souviens-toi comme il était bon le temps de l'adolescence, savoir au collectionner ce qu'il nous fallait d'espoir, des insouciances pour assurer la victoire à ceux qui nous chantent. I'm going to be on in a second. Si vous avez une personne spéciale qui se marie cette année, vous pouvez leur sauver de l'argent en demandant à Woolworth de créer des bagues avec vos bijoux et vos or que vous utilisez plus. Woolworth est spécialisé dans la création de bagues qui correspondent avec votre bague fiançable. Tout le travail est fait directement à Woolworth qui vous sauve de l'argent
Coldworth à Yarmouth pour obtenir les détails. 603 rue May, Yarmouth. Ou contactez le 902-742-4166. Savez-vous quoi qu'on peut vendre des samedis les 6 et 7 septembre? Allez au Big Gun Show and Sale. C'est ouvert à tout le monde avec passe sans table, vente, acheter, échanger et évaluer vos cuisines. Ça se passe à l'aréna de Big Big, dans cette Shreve Street. Vendredi le 6 septembre de 2 à 8 et samedi le 7 septembre de 9 à 5. 5 pièces pour l'entrée ou 8 pièces pour une passe de fin de semaine. Enfants 12 ou plus jeunes accompagnés par un adulte est gratuit. Pour plus d'informations, contactez Kevin Gable, 902-837-5862. Estario a des filets de sauvetage pour des jeunes, commençant de 20 à 30 livres, allant jusqu'à 60 à 90 livres, à des prix variant de 39 à 98 à 64 et 98. Allô, c'est Franklin Cottereau du musée de Tour de Westport. Vous écoutez Radio CIFA, le son du Sud-Ouest. Vous êtes rendu sur 104,1 FM avec Jay Hubbard à Voix'd Par-en-Bas. Bon après-midi, c'est 12h47 couramment. Je suis ici aussi sur Facebook Live. Bonjour tout le monde sur Facebook. Voilà que vous donnez du trivia pour aujourd'hui. Savait-il que le 5 de septembre, Voyager 1, dans 1977, Voyager 1 a été lancé et dans 1979, ça passe Jupiter puis Saturn dans 1980. Discovery du radiocarbon dating. Ça c'était septembre le 5 dans 1949. La première assemblée du Congrès continental, c'était septembre le 5 dans 1774. 1774. Quand même, je suis ici pour être ta voix de Par-en-Bas, ta voix de Par-en-Haut, ta voix du monde sur Facebook. J'ai du monde de Savannah, Georgia, du monde de Wellington, New Zealand, du monde de Chicoutimi, Québec. C'est là que j'ai eu mon request pour un tune que t'as Le monde de par chez nous par Ode à l'Acadie. Ça t'a suivi par David Miles. C'est un jeune homme de Nouveau-Brunswick qui est rendu à Halifax. C'est là qu'il fait sa vie à chanter des tunes. Son tune c'était Hey Sheriff. Je savais pas jusqu'à hier qu'il chantait des tunes français, mais il fait, ils sont des bons tunes. J'espère d'être ta voix et de passer tes idées, tes concerns, à faire des interviews, à donner un show que tout le monde va attendre ou voir sur Facebook. Pour aujourd'hui, pour maintenant, c'est 12h49. Enjoy everyone. Hello, Facebook world. I think that's Randy that's joined as well. Hey, Randy. Let's jump back to Facebook here and see who's watching. Yeah, Randy, Josh, Justin, and Josh. So, yeah. So it's my show. That's my show on CIFA at noon to 3 Monday through Friday. I'll be on CIFA, so if you're listening in on 104.1 FM, you'll hear me there. Tune in at work while you're sitting on your ride on at home, whatever you want to do. Up to you guys, obviously. I'm just gonna go in here and find myself the weather. Le météo, like they say in French. It's a nice day, 17 degrees as of 12 o'clock. That's kind of cool. A little bit of cloud overnight.
So we're currently 17 degrees Celsius, generally sunny, 101.6 kilopascals on the barometric pressure, the tendency of rising, so that's good weather coming. Humidity 66%, north-northwest, 24 kilometers an hour. Tonight, clouds and clear skies. Tomorrow, sunny and cloudy. Overnight, 13 degrees Celsius with a chance of rain. Saturday, 18 degrees Celsius, chance of rain. Pretty much is rain. And, well, that's Hurricane Dorian's coming through. Reduced to a Category 3 from what I'm seeing. Anyway. Dégagé, clearing. It's hard to change the Quebec French to Acadian French. That's fine. But I gotta just check on my stuff here. So 1 o'clock I'm doing the weather. So I'll be on, then I'll be back at about 1:07. Hi Ken, good to see you too. So it gets a little inactive here between sets when I'm not talking. But that's okay. It gives me a chance to kind of catch up a little bit. On CIFA here in the background. Coming up we're going to have Vic Mullen performing Jameson Gowdy maybe? Jameson Gowdy Polka. And then Wendell Roach, L'Automne de la Vallée. Cool. And that'll take us right up to 1 o'clock pretty much. After which you're going to hear me speaking French for the weather. Don't make too much fun. That Quebec French is throwing me off. I'd never heard of dégagement for clearing. Tonight, clearing. Dégagement. Cool. Also looking for ideas of how to approach getting people to want to give out some ideas, to have discussions, to talk, to find common ground amongst the tribes of people that are separating themselves into hard right or hard left or whatever they want to be. I don't know anyone that's fully right or fully left. Not a person on the earth, in my opinion. I mean, maybe there are some real big extremists there that won't give you their true inner workings and admit that they're pro or con a certain idea. But I personally don't think that's necessarily right. Background, you might be able to hear a little bit of Vic Mullen playing the James Gowdy Polka. Coming right up with weather in French here. I'm going to see what happens
suppose I can practice it for you guys on Facebook in French. So, présentement c'est 17 degrés Celsius. Et puis c'est généralement beau soleil. La barometric pressure hausse. Puis vent du nord-nord-ouest à 20 km par heure. Des soirs, des nuages, mais avec du beau temps. Des soirs clearing. Des soirs. So this is the last song before the top of the hour on CIFA. There we go, just reading over the weather. There's a lot of sit and wait going on, and I'll try to keep it interesting. Looking for your ideas, your thoughts, concerns. Are they political? Are they conspiratorial? Is there a conspiracy that you've got in your mind, like the Epstein thing you want to talk about to someone? You have ideas about that? Just reading one of Justin's comments. The story of my life, Quebec French versus Acadian French. Watching now. Hi, Grandma Pauline. I'm on the Facebook Live. As you can hear, CIFA's got some tunes playing. But at about 1 o'clock here, I'll do a bit of weather. Back is killing me here. I'm not going to go into it on Facebook, but for good reason. But a nice comfy chair that I got here, a nice office chair. And the opportunity from CIFA. Thank you, CIFA. 104.1 FM. Avec Jay Hubbard, Voix'd Par-en-Bas with Jay Hubbard, your voice from down under. I gotta figure out how to make Hubbard and Unda rhyme. Nonetheless, just being silly. So yeah, there's a bit of dead air, but looking forward to hearing your ideas. Looking forward to having some people in front of me here in the studio, chatting, getting some Facebook Lives going, maybe YouTube. It's all up in the air right now. If you've got some ideas of what you'd like to see my show be, pop them over. I'm entertaining all ideas. But here we go. Couramment, c'est 1 heure et c'est 17 degrés Celsius dehors. Généralement du beau soleil. La barometric pressure hausse et ça vente du nord-nord-ouest à 24 km par heure. Pour ce soir, ça va être clear en commençant devenant partiellement nuageux au cours de la nuit. Le vent du nord-ouest de 20 km/h devenant léger ce soir, minimum de 9 degrés. Ça approche du frost là, à
4 degrés, c'est le frost, pas m'en souvenir. Vendredi le 6 septembre, alternance de soleil et de nuages devenant nuageux en après-midi, maximum de 20, indice UV de 7 ou élevé, nuageux avec 30% de probabilité d'averse, minimum de 13. Samedi le 7 septembre avec Dorian qui vient, ça donne du pluie, venteux et maximum de 18 le soir, du pluie intermittente, venteux, minimum de 9. Et dimanche, une mix de soleil et puis des nuages. Ici pour tout besoin de chauffage, fuel à botte est logué depuis 1860. Toujours fier d'aider un nouveau client. C'est ça? Hey Emily, what's up, Chicky? Emily and Grandma Polly. So, you may not have heard, this is my Facebook Live, which coincides with my show on CIFA 104.1 FM, French Acadian radio station, where you're going to be with me, Jay Hubbard, your voice from down under, or Jay Hubbard at Voix'd Par-en-Bas. In about 5 minutes, I'll be live on the radio again, so the Facebook Live will go to me, live broadcast in French. I'm looking for your ideas. Emily, you have ideas. Give me your ideas, your concerns, your thoughts. How do you want to see the world? That's what I want to do. I want to help change the world for the better. Because too often I hear, what can we do? We're just one person. Or, that'll never change. Why bother? Somebody somewhere has to be the voice of dissent that's going to say, it's time for change and this is how we're going to do it. We'll talk to the people that know. We'll talk to economists, to politicians, to lay people, the general populace. We'll get some ideas. I think lay people get mislabeled as unknowledgeable, and that's not necessarily right. Some of the most intelligent people I've met may not have been the most educated people I've met, and vice versa, really. Nonetheless, there's a lot of information out there that we have to get out. Let people know that their voice is heard, and find a way to do it. So, this is my way. Excuse me for now. I don't know for sure that the Facebook Lives are going to be the way it goes forever, but for now they may be lives, and then afterwards they'd be pre-recorded, editing out the chunks of English, French, whatever I have to do, put out a finished product there for people to view. Showing 3 people live, but I only see 1 watching here. That's okay. I'm glad to see Grandma Pauline's on there. Statistique Canada a analysé les droits de scolarité des programmes de premier cycle et des cycles supérieurs dans un rapport dévoilé mercredi pour l'année scolaire en cours. L'organisme fédéral de statistique a déterminé que ceux qui étudient en Ontario paieront des droits de scolarité moins élevés au cours de l'année. It's already been an hour. That's crazy. Time flies in the radio, especially with the lives in the background there. Pour les programmes de premier cycle et de 9,1% pour les cycles supérieurs. Ailleurs au pays, on constate que le Nouveau-Brunswick affiche la plus importante hausse avec 7,3%. Elle est de 2% à l'île du Prince-Édouard. Selon le Centre canadien de prévision des ouragans
forte tempête tropicale. Dans son premier communiqué officiel concernant Dorian, le centre indique que la tempête remontera vendredi long de la côte Est jusqu'au cap Hatteras en Caroline du Nord et se déplacera près de la Nouvelle-Écosse le samedi. L'ouragan de catégorie 1 produit des vents soutenus supérieurs à 119 km/h. Le centre d'Halifax indique que Dorian pourrait encore être un ouragan à part entière une fois qu'il aura pénétré dans les eaux canadiennes, mais qu'il devrait s'atténuer pour devenir une tempête tropicale lorsqu'il se déplacera dans la région de l'Atlantique. Dans un instant, des sports. Au hockey, les Coyotes de l'Arizona ont prolongé de 8 saisons le contrat de l'attaquant Clayton Keller qui aurait pu devenir joueur autonome avec compensation l'été prochain. Keller touchera un salaire moyen annuel de 7,15 millions de dollars US pendant la durée de ce contrat et qui arrivera à échéance au terme de la campagne 2027-2028. Et le commissaire de la LNH, just checking out birthdays right now. We're going to do a couple birthday announcements, and then maybe for the next little piece I'll throw out some information. D-Day, la mercredi. That was yesterday. Mercredi D-Day. Le mercredi. Ces nouvelles sont commanditées par AL Stadium. Allô, c'est Janine Blin. Vous écoutez à Radio CIFA, le son du Sud-Ouest. Et vous êtes rendu sur 104,1 FM avec Jay Hubbard à Voix'd Par-en-Bas. Pour dire bonne fête à Guy Monbrouquette de son grand chum Alain. Savais-tu, Guy, que tu partageais une fête avec Freddie Mercury? Il est né septembre 5, 1946. Aussi avec Raquel Welch, né le 5 de septembre 1940. Bob Newhart, 1929. Et puis Jesse Woodson James, né le 5 septembre 1847. Jack Daniel, qui était Jasper Newton Daniel, qui a fait du whisky. Lui est à 1846. Ça, c'est les fêtes pour aujourd'hui. Il faut aussi dire bonne fête à Daniel Amiro, c'est ça, ça fait à lui aussi. Et vous êtes rendu ici avec Jay Par-en-Bas dans tout Sept. Je suis dans salle Père Maurice Leblanc. Et je suis ici sur CIFA. Je vais vous parler. Venez me voir pour faire une interview si tu veux. Checker. Si vous avez des idées à me donner pour checker ici avant je suis live en air par exemple. Et même vous pouvez me parler. Donne-moi des idées, donne-moi des concerns. Donne-moi des suggestions à des modes que tu aimerais que je parle avec. Pour jouer des tunes en masse, de temps en temps des tunes, c'est point tout ce que tu vas attendre. Tu vas attendre des nouvelles, des commentaires. Rien que checker. Comme sur grand-mère, les vendredis ou les samedis soirs, tout le monde vient checker dans la cuisine ou dans la living room. Et c'est de même ça se passe là. C'est ça que quand j'étais élevé, c'est de même c'était. Tout le monde vient visiter. Et c'est une bonne time. À cette heure, je vais écouter un autre tune. There we go. Trop jeune pour aimer par Véronique et Roger Gravel.
Glad to have you back on Facebook Live. I was noticing that my ads weren't lining up, so I had to play around with that a little bit. I had 1:15 after I have a couple ads playing. Brought it back, so about 20 seconds off cue there, but that's good. That'll do. Excuse me. Right now you're listening to Jacques Surette in the background of CIFA, if you got that on. One of his English tunes. Just under 2 minutes long. It's a catchy little tune though. I like that walk up and down. Doom, doom, doom. Sounds great. About to go live on air here. 30-40 seconds. Et ils sont encore numéro 1. Les cartes populaires placent les intérêts des membres avant tout. Pilori pris pour le meilleur service bancaire par la preuve. Être premier en excellence du service aux clients et premier en excellence du service de la succursale en toutes les institutions financières. C'est juste deux de plusieurs raisons pour joindre la carte populaire. Venez voir la différence pour vous-même en visitant une des succursales locales de Coastal Financial Credit Union à Tuscany, Wedgeport, Pamigo-Ouest ou Yarmouth. Bonjour, ici Linda Saunier. Vous écoutez Radio CIFA, le son du Sud-Ouest. Et vous êtes rendu ici sur 104,1 FM avec Jay Hubbard à Voix'd Par-en-Bas. Je suis encore sur Facebook Live et tout, si tu as regardé là-dessus. Je faisais d'entendre une tune par Véronique et Roger Gravel, peut-être. Trop jeune pour aimer. Puis la dernière tune, je faisais d'entendre avant les petits commandes ici, c'était A Little Something Called Love par Jacques Surette. Ça, c'est le jeune là qui va des Carino. Le garçon Eric Surette qui chante la Molly. Tout le monde par ici connaît Eric Surette, je dirais. About sûr. Quand même, c'est Jay. Je suis ici, c'est 1h17. L'après-midi, c'est beau soleil dehors. Je suis dans le salle Père Maurice, dans tout ce check. Vous devez jouer des tunes bien vite là. Mais prendre du temps, une petite seconde ou deux pour dire qu'est-ce que mon show, c'est que vous tournez dans CIFA là, c'est-à-dire, le show va être à voir pour le mode de Par-en-Bas. Si tu veux checker, si tu veux dire des blagues, des jokes, rentre, si qui sont nets, c'est des jokes nets, ça va prendre ça. Quand même, venez me voir pour nous parler, pour faire des vidéos, pour faire toutes sortes d'affaires qui sont du fun, écouter des tunes, requester des tunes, n'importe quoi que tu veux faire. Pour rester, on va commencer avec Hurt Leblanc sur la ligne à hard. Enjoyez-vous bon. There we go. Right now, just to keep you on Facebook, keep you aware. Doing another search. Simon Andre, there's a couple guys from Par-en-Bas here. Played a lot of tunes with Simon and Andre both. Andre the drummer, Andre and Danny. This one.
interrogation. Funny. My screen here acting funny, but that's okay. I'm gonna go back so I can see what's going on Facebook here. Jusqu'à Gardaster, Serge Leblanc and Justin, hello there. Comment ça va les gars? It's kind of hard to keep up to the comments and the show. The precedent, primary focus, sorry, can't think, is the radio show. So make sure that flows. Hi, Cocky Lane. But it's good to have the Facebook Live as a background. And hopefully kind of go from there. Vicky Porter, Simone Andre. Ça, ça va être Vicky Porter, La Dump, puis Simon et André. Yvonne, Simon et André, pour l'avenir.
Live. Bonjour à le monde qui est sur Facebook Live. Steve LeBlanc. Comment ça va, Steve? I hear your name quite often from Josh Trask. Yeah, we talk about engineering and stuff time and again at work, at the hospital, and your name and Ted Mo's name come up quite often. I feel like you guys maybe had gone to university together. It's kind of neat. Got a lot of interesting ideas. I'd love to talk to people like you guys as often as possible, really. It'd be great to get you guys on the show and hear a little bit about what it is you guys do for work, for fun. Some of your ideas, your thoughts, concerns. Get them out there. Let the world see them. Let's talk about some of the world's problems. Let me think about some of them. For example, bipartisanism or bipartisan political system. I can't speak. That's one thing that I feel like a toe-the-line style of leading might not necessarily be the best for the people. That's one of the things that should be talked about. The proportionate representation that's going on PEI seems pretty neat. I haven't read about it yet to find out more, but I'd love to learn more about that. And talk to somebody that's an expert in it. Somebody that's their hobby. The politics are their hobbies. Come on down. In the background, you can hear Simone Andre playing. It's a tune called Yvonne. Simone Andre Danny, Danny and Winnie. It's him on the drums and the harmony on this tune. Nonetheless, talk about some politics. Talk about budget constraints, like having to spend a budget or you lose it. I feel like that's something that really has to be addressed politically. One of the ideas, for example, is to once you've gotten the budget, if you've got a surplus, it's put in an account for you, and if there's an indeterminate amount of time, maybe 5 years, if you've got a continuous surplus of, say, 10,000, 50,000, 100,000, whatever it is, it decreases by a certain percentage of that, maybe even up to 100% of that. That way, budgetarily, if you need it, it's there sitting in an account. So maybe next year you need to spend $20,000 more. It's there. You can still spend it. But I'm not the guy. I'm not the expert. But I am a means to give you a voice. So talk to me about it. Whatever it is, I want to promote the region, Argyle. It's the best, in my opinion, place to raise kids. For retirement, we should embrace the fact that we're a wonderful retirement area. Promote what the area has, the dark skies that Timmy Doucette's taking advantage of right now. I love what Tim's done. Those skies are not exactly the same, but pretty close to the same everywhere locally.
famille et nos chums. Oh, dimanche, la place est Hollande. Je vois une côte, la glace et la rame. Savez-vous pas quoi faire vendredi, samedi, les 6 et 7 septembre? Allez au Digby Gun Show and Sale. C'est ouvert à tout le monde avec passe sans table pour vendre, acheter, échanger et évaluer vos fusées. Ça se passe à l'aréna de Digby, 27 Shreve Street, vendredi le 6 septembre de 2 à 8 et samedi le 7 septembre de 9 à 5. 5 pièces pour rentrer ou 8 pièces pour une passe de fin de semaine. Enfants 12 ou plus jeunes accompagnés par un adulte est gratuit. Pour plus d'informations, contactez Kevin Gable, 902-837-5862. Bonjour, ici Jean Béliveau. Vous écoutez la radio CIFA, le son du Sud-Ouest. Vous êtes rendu sur 104,1 FM avec Jay Hubbard à Voix'd Par-en-Bas. Je suis venu back ici, dans tout Sept. C'est beau soleil dehors. C'est une bonne journée pour attendre des tunes, faucher le lawn, faire du stuff de même. Faut vous parler pour une miette. Et je vais attendre tes idées. Hier, j'ai mentionné une petite idée que j'ai eue d'une maître d'école dans Saint-Anne-de-Ruisseau, l'école Saint-Anne-de-Ruisseau, dans les 94-ish, around it là. So, 1994. Émile Leblanc nous a donné une idée, il a dit, si vous pouvez le faire, faites-le. Son idée, c'était de prendre des patates râpées, le stuff que tu useras pour faire des beignets, des potato pancakes, le stuff que tu fais sur Mardi Gras. Je m'en souvenir, grand-père Raymond faisait des beignets pour des heures Mardi Gras. Et prenait des grands patates râpées que lui faisait lui-même. Et t'avais comme des manières comme du shredded cheese type affaire, puis c'était des patates. So l'idée à Emile, c'est de prendre ces patates-là et les mettre dans un waffle cone maker et fricasser à croûte, comme à croûte de râpure avec les patates râpées. Après ça, tu prends du franc râpure. Le mode que t'aimes le mieux, c'est des palourdes de dingue, c'est des lapins, c'est du poulet, whatever tu veux. So, mettre la râpure là dans ta cône manière et tu peux manger ça à des festivals ou des festivals de beau temps comme qui se passe chaque année, du stuff de même. Ça ferait un beau snack à à manger. Et moi, ça sonne really bon ça là. La croûte dure là, oh man, ça ferait good. Nonetheless, pour l'après-midi, je vais attendre, pour rester anyway, parle-nous de Kenneth Saunier. Hello, c'est Jay Hubbard de CIFA, comment ça va? Quoi ça? Oh, hi Cheryl. Ça va good? Awesome. Sur Facebook Live. Oh. Right on, yeah, je fais ça et tout au travail. Thank you. Je suis kind of à la Val Dragonette, mais ça se fait. Quoi? You read me. Ça va rire. Yeah. Je parlais à Emile Blaine about Tate faire un show avec toi. I don't know si tu as parlé yet. Cool. Ça fera kind of cool, je pense. C'est le temps. Je suis moi de 8h matin jusqu'à 3. Après ça, je vais au travail à l'hôpital. La plupart des jours, right? But plus tard dans l'année, je devrais changer mon shift au travail à l'hôpital. Et j'aurai comme 2 fois 3 jours par semaine off autre que ce CIFA. So ces journées-là, n'importe quel temps de journée, pour aller ramasser, pour jouer les tunes que toi tu vas attendre pour nous checker moi et toi ou rack toi. Anything like that. But
grand-mère regarde sur Facebook Live. Die har jag grand-mère. Ja, ça y est. Så me watch sur le phone, il sait. C'est good. J'ai comme 50 affaires qui se passent. As-tu des idées que t'aimerais que je parle sur la radio Aster? Any concerns, des idées, du stuff que t'aimerais d'attendre? Yeah. Awesome. Ouais. Awesome. Yeah, je ferai ça plus souvent. J'aime d'avoir la feedback, right? Yeah. Ouais. Yeah, exactly. C'est ça, je garde. Fait qu'il passe. Yeah. C'est quoi? Yeah, chef. Yes, I know what you mean. Yeah. Garde pour les tunes, il said, sorry, je suis half. David Miles. Savais-tu que David Miles jouait des tunes en français? David Miles, Tante Yvette et Dana et moi et Amanda ont été gardés à la York. Comment je marque ça ici? 2 minutes, ça fera 42, 44, 2,5. So, yeah. Je peux te mettre kind of sur hold. Cool. I'll be right back. Tout le monde tenu pour la défendre les bêtes à boîte. Un coup, pop, détenu, l'homme y a l'enchette, annonce de barre. Mesdames et messieurs, ce soir dans le calme, sur l'éclairage des mouches à feu, directement de Trois-Rivières, notre grande vedette, les Salouères. Bonsoir, bienvenue dans mon spectacle, Trois-Rivières, j'ai de beaux lacs, des citadins sur mon dos. Voyez comme le silence est bon, et du vacarme des oiseaux, et vous chatouillez l'oreille par la mélodie des oiseaux. C'est tellement beau voir les oriaux danser un slow avec les humains. Malheureusement, la traite prend fin, on se rend demain matin. Après une soirée bien arrosée, le chasseur dort sous les mélèves. Rongé par le doute de la soirée, il part en canot dans ses rêves. Il attrape à la cour, à des tigres, gros, des bêtes à gonne, ça recoule, puis s'échappe. Soudain, il entend une voix qui résonne. Hey, lève-toi, chasseur, je m'ennuie sans toi. Moi aussi, panache, tu m'as manqué. Mais attends une minute, avant de t'y remettre, j'en ai mes salouères. Bonjour, bienvenue dans mon spectacle. Trois-Rivières, j'ai de beaux lacs. Des citadins sur mon dos. There, she me back. Thank you. As-tu des tunes t'aimerais attendre? As-tu attendu hier? Ok. C'était, je peux donner, par exemple, regardez combien longtemps c'est. Troisième aujourd'hui. Yeah, there's my name. Exactly. Regardez ici.
ça right now, actually. Delete dia. Puis même, yeah, tada. So, ça c'est de la molue. C'est utilisé par Charles Poche de Badulac manière, c'est là qu'il reste à Steyr. Non, à Badulac, Eel Lake. Il reste kind of jusqu'à kayak pour coutume qui était resté dans cet endroit. So, nonetheless, il y avait Josh et puis, je me souviens de sa fille, Josh Poche. So, il avait appelé Pinky, that was his nickname. C'est un gars ici à une band à Halifax et il a re-recordé La Molue par Eric Surrett, Rock It Up in Yet. So ça va être right, the next tune. Après ce que c'est, quand on va ça. So je vais dire, tu m'as donné un request et je vais jouer La Molue. Tu as autre, mon encore c'était yon. Quand c'était beau, tune à Eric. Des beaux tunes à Eric Surrett. Yeah. Awesome. So done your page. Oh wait. Awesome. Gardracast. Quoi? Kayush. Oh cool, yeah, il dit ça la chantier avec Cheryl. Yeah, ma dernière page, mon grand-père, né en Acadie, le voyageur. Je penserai qu'à toi, c'est Stia. Yeah, et sur l'estrade ici de Tuna Fest. On avait des shows que nous autres faisions appelés Tuna Fest. Et ils ont joué, je m'en souviens, c'était à la Molue. Et Eric est venu sur l'estrade pour chanter. Yeah. C'était Tadra à Steyr, là. Ça c'est Agnes Avilja. L'as-tu? C'est kind of rocky up in me. J'aime ça, mon Dieu. Yeah. Well, there. Dans about 4 minutes, you're back on live, so we're hanging up pour la Steyr. But yeah, parle à ta mère pour voir qu'est-ce que travaille pour vous autres. Pour la Steyr, je suis kind of frigide en septembre. Ouais. Oh yeah, fais-tu le joke du saxophone? Cool, je dirais à qu'est-ce qu'un saxophone a dit à l'autre? Me read-tu? Ok. Yeah, je dirais ma cousine Cheryl Surrett. Tu vas par Surrett, right? Thank you. Vas-tu par Surrett? Toi-même, vas-tu par Cheryl Surrett? Perfect. Ok. Parle back. Cool. Hello, people on Facebook Live. Set a call going and kind of balancing that out. Hello, Jason Dale. Lisa et Terry News. Comment ça va? Je suis ici sur Facebook Live. Je suis aussi ici sur CIFA 104,1 FM avec Jay Hubbard à Voix'd Par-en-Bas. Ça va être mon trademark. Your Jay Hubbard, your voice from down under. Down under Nouvelle-Écosse, en Acadie, Sud-Ouest. In a couple minutes I'm live on CIFA, so I kind of ignore you a little bit. I'll look back and forth while I'm talking, coming up with ideas.
had a joke from my cousin Cheryl that I'm going to tell. Give some people more of an idea of what I'm doing. I'm sure they get sick of hearing it, but gotta repeat it if you want people to know. Juste pour lui dire. Tu nous as tout parlé. C'est malheureux, c'est à beau de voir, non, si ton Dieu. De plus en plus, des propriétaires de maisons et de besognes parlent à un expert confié en conversion de système de chaleur de Gateway Hi Fuels. Steph, comment ça va? Si vous cherchez une fournaise à huile ou un système qui chauffe à l'eau, Je suis about 30 secondes off de mon live sur CIFA ici, 104,1 FM. Excusez-moi pour une seconde. C'est Marcel Poitiers de Tuscan Ford. Vous pouvez sauver jusqu'à 22 000 pièces m'attendre ici, hear me on Facebook, vous pouvez m'attendre sur CIFA. Et dites-le si tu vois, si tu veux. Ça fera probablement un écho qui est really annoying, quand même. Ou visitez-nous à tuscanford.ca. À Tuscan Ford, c'est facile d'embarquer dans un Ford. Regarde. Hello, je suis Hunter Ross et tu écoutes la radio CIFA, le son du Sud-Ouest. Et tu es ici avec Jay Hubbard à Voix'd Par-en-Bas. C'est une belle après-midi, 1h46 couramment. Puis c'est beau dehors, je suis dans tout ce si tu savais pas. Faudrait d'avoir un petit appel de mon cousine Cheryl Surette. Puis elle m'a dit un joke. Si vous voulez attendre un beau petit cute joke. Qu'est-ce qu'un saxophone a dit à l'autre? Qu'est-ce qu'un saxophone a dit à l'autre? Tu y pensais? Mais read-tu, il a dit. Read comme tu as un saxophone. J'aime ce joke-là, mais j'ai pas le boum tchac qui ont. Quand même, je suis ici dans tout ce chat. Si vous voulez me parler, venez me voir. Je suis ici de 8h du matin jusqu'à 3h quand mon show finit. Mais de midi à 3h, je suis on air, je suis live. So. Donne-moi une seconde, je te répondrai ce qui knock sur la porte. Puis oui, je vais attendre tes idées, je vais attendre tes concerns, je vais donner à voix à vous autres. À l'Acadie même, à Argyle, Région d'Argyle. Je vais dire des événements, je vais répéter ça. So ici dans la salle Père Maurice, on a un forum acadien vendredi à dimanche, le 4, 5 et le 6 octobre. Ça va vite, ça va être un mois. Un spectacle de les racines de musique et de la danse acadienne dimanche, le 10 de novembre. Ça, c'est avec Gérard Leblanc. Et une petite histoire là. La raison, je suis ici sur les ondes. Je jouais des tunes avec Gérard Leblanc. J'étais au Ribfest là, à Yarmouth, dans le parking lot de Mariner Center. Je jouais des tunes et Zita Boudreau, si je m'en souviens, est venu parler avec Gérard. Et elle a demandé à Gérard, sais-tu cette zone qui est sur les ondes, sur CIFA? Et Gérard pointé à moi, il a dit, yeah, peut-être ce gars ici. Et j'ai dit, yeah, sure. So, next thing you know, je suis ici. C'est pour te parler. Next événement, c'est Expérience d'Argyle, le jeudi 14 novembre. Et puis Fashion Show de l'école Par-en-Bas qui va être lundi le 18 novembre. Quand j'ai d'autres détails sur tous ces événements ici, je te les donnerai. Pour maintenant, j'allais attendre un jeune homme de Pubnico, c'est Luc Deo à Wendell et Janice, si je m'en souviens. Sorry si j'ai dit ça mauvais. Quand même, c'est Luc Deo qui chante Lumière dans le noir. Plus belle et vibrante, tu ressens tous les cœurs battre. Et quand tu marches à ce rythme, tu danses, chasse les ombrages. Tu garderas si longtemps pur d'enfant. Lumière dans le noir, du matin au soir. Je suis back. Hi Facebook world.
out here, look. Voix'd Par-en-Bas to Facebook Live. Hi Gina, Lisa, Jason, les grands-mères Pauline, so là, que voir sur live. It's nice to see you guys. So yeah, if you're just finding out, I'm on CIFA, Facebook Live, doing some shows every day, Monday to Friday, 12 to 3. Lundi à vendredi, 12 midi jusqu'à 3. And we're going to talk about all sorts of cool stuff. For now, just bear with me here. I can kind of walk you through. So I've got a queue at 1:57, which gives me about 3 minutes, 2 minutes and 50 seconds. That should be just about right. Yeah, it looks like I might be 5 seconds over, and that is close enough for me. Wow, it's cool to see all this. I see Taunt Sharon. Hi Yvonne. So, I gotta go look at the weather here. Refresh that. How's that? 2 o'clock on the hour I do the weather. Thanks for putting up with me, those that are watching the live. Jason, if you're there, it looks like you still are. I'd love to chat with you. It's been a long time. Like I said in the comments, one of the most enlightened thinkers I'd spoken to back then. I was just a kid, so were you. I can't imagine what you're like to speak to now. It'd be nice to have a chat. And if it's information you want to disseminate, you want to put out there, if you want to have a chat in French, we can do that. You can come live. We can not put anything on the radio, and you can just give me ideas that you want out there. I can credit them to you or not. Everything's completely up to you. I want this to be a voice for the people. So we're hoping to
to kind of break into the market in Argyle here, or in the Par-en-Bas market. And hopefully get a lot of listenership. I'd love for it to be a worldwide show. And to do that, we have to bring up good topics. We have to bring great guests. If you have suggestions for guests you want me to interview, I can call them and see if I can get them on air. I've even bounced around some ideas about interviewing people in English and having a translator, or translating myself. Stuff like that. So, let me know. Just making sure, just so you guys know what I'm up to here. 13 minutes. And 1400. There we go. That's weird. For some Julian Babin tunes that have been excuse me, Julian Babin tunes. Go back in here. I'll have the weather at the top of the hour, and then a few minutes after that I'll be on again for a brief little live. If you have some tunes you want to request, be my guest, come on, put it in the comment, and I'll see if I can get to it after I've balanced 6 or 7 other things there. It's fun to see the people coming in and out live. It's really neat to see how many people clicked on it to see what was going on. It's kind of cool. I'm loving it. I really am. Let's jump back to the live. Answering the question here.
Facebook World. On va faire le météo ici, comme ils disent en bon français. Pour nous autres, c'est le weather. So, on va faire un refresh là-dessus. La météo est commanditée par Fuels. Ici, pour tous vos besoins de chauffage, Fuel a bot et logué depuis 1960. Toujours fier d'aider un nouveau client. Courantement, à 13h, à l'aéroport de Yarmouth, c'est 18 degrés Celsius. La barometric pressure hausse courantement, puis le vent, c'est du nord-ouest à 21 km par heure. Pour ce soir, ça commence clair, devenant partiellement nuageux au cours de la nuit. Vent du nord-ouest de 20 km/h, devenant légère ce soir. Minimum de 9 degrés Celsius. Pour demain, alternance de soleil et de nuages, devenant nuageux en après-midi, maximum de 20 degrés. Indice UV de 7 ou élevé. Nuageux avec 30% de la probabilité d'averse. Minimum de 13 degrés. Samedi le 7 septembre avec Hurricane Dorian qui est maintenant catégorie 3. Ça donne du pluie, du vent et un maximum de 18 degrés Celsius. La nuit, du pluie intermittente, venteux, minimum de 9 degrés Celsius. La météo est commanditée par And that Fuels. is Ici, some pour tous vos choppy besoins de French chauffage, weather. Fuel a bot et logué depuis 1960. Toujours fier It's d'aider worth un nouveau laughing client. Wow! Tampin Suro and Puy, then Gary Beliveau Construction and Excavation to So, Ponder the Supperville. Voix'd Par-en-Bas. Driveway Foundation. Your Londe, voice Plant from Hubman. down under. Gary Beliveau Construction and Excavation to Far Supperville. Pour plus de détails, contactez Gary Beliveau au 769 37 37. Hi, c'est Pearl Tardy au ICET, la présidente du transport de classe. Savez-vous que le transport offre des voyages en groupe? Ça pourrait être à l'Effopé, à Yarmouth, Deep Bay, Halifax et même des trips au casino. Si vous aimez rencontrer du monde, avoir du fun et pas avoir besoin de driver, le transport de classe est juste le voyage pour vous. Appelez-nous au 902-769-2333 pour plus de détails. Au rendez-vous en arrière du CSRP à Météo. Pour entrer voir le transport de Clare à l'arrière du CSRP à la butte ou appelez-nous au 902-769-2477. Ces nouvelles sont commanditées par AF Stereo. En provenance de CKRO, voici les informations de l'Atlantique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au microphone, Régent Hébert, voici vos informations. Already 2 Le o'clock. service de sécurité et des So I've got about a incendies de 4 la and région 40 de second Halifax break. affirme que les enquêteurs ont été incapables That's de okay. déterminer la cause du sinistre qui a So I entraîné turn la my mort mic de downwards 7 a little bit enfants here. d'une même famille en février dernier. Au cours d'une première véritable mise à jour depuis le tragique événement, le chef Ken Stubing a déclaré mercredi que les enquêteurs avaient uniquement pu confirmer le point de départ du brasier près d'un divan dans le salon du rez-de-chaussée. D'après le chef Stubing, rien ne permet aux enquêteurs de croire que l'incendie soit d'origine suspecte. Ibrahim Barrault et sa femme ont tous deux survécu à l'incendie qui a détruit le 19 février dernier la maison que la famille louait en banlieue de Halifax. Ibrahim Barrault a toutefois subi de sévères brûlures. Les 7 enfants du couple, âgés de 3 mois à 15 ans, ont péri dans la tragédie. L'opposition conservatrice de la Nouvelle-Écosse a maintenu sous son emprise les 3 Organize a way to do provinciales some faisant note l'objet taking here, d'élections partielles. to write down requests, Après le départ things d'élus like ayant that, fait le some saut ideas. en politique If I fédérale. get some people Le that show candidat interest and progressiste be able to do so, conservateur Colton maybe I Leblanc can. a Just aisément now, I'll do rappelé le it siège afterwards at dans some point. Argyle-Burlington, tout comme son So for confrère now, Brian I Cormier just kind of dont focus on the left Sydney here. Mira Louisbourg. Du côté de Northside Westmont, le progressiste conservateur In English, I got this Murray down. I Ryan est gotta finalement jot sorti some notes vainqueur. in French. But this Une is one of the course à things. 4 avec le I've been listening to néo-démocrate some. Ronald Crowther, le libéral Paul Rashford et l'indépendant Don't know Danny the right Lafitte. word. The Les opposite lois de of critically scolarité acclaimed. moyenne des étudiants à l'université Graham ont Hancock, augmenté pour an l'année English journalist. 2019-2020 dans la He's got some majorité des provinces canadiennes, misconceptions notamment au because people are trying to Nouveau-Brunswick, discredit mais him a deux lot. provinces distinguent nettement en That's Ontario,
Trying to discredit him. They're saying that he thinks that the Atlanteans built the pyramids and then they moved to the South Pole. Not quite accurate. So his take is that at the end of the Younger Dryas period, the last ice age, which was about 11,600 years ago, at the end of that ice age there was some sort of cataclysm globally, one of which there's 500 different cultures worldwide whose lore all points to some sort of large flood, some potentially global event, and the proliferation of that 500 cultures is of their lore kind of leads you to believe that there must be truth. Why would 500 different peoples speak about such an event? Nonetheless, at the end of the Younger Dryas, that's also when you find evidence of mastodon bones and saber-toothed tigers and things like that that seem to go extinct at the time in Siberia, in northern Russia. I've got about a minute here till there's a stop, so I'll cut it short. But anyway, that period points to a time when the plateau, the Giza Plateau, also would have had water on it, historically speaking. And he's gotten a geologist, amongst other people, John Anthony West, who's now deceased, had gone to the Great Pyramids and studied erosion on the Great Sphinx, for example, and found that there's vertical striations in the Sphinx that are not consistent with wind erosion. Those striations, Dr. Robert Schoch, I can't remember which university he's with, nonetheless, he confirmed that that is indeed water erosion, which points again to the same epoch. What Hancock does speak about in regards to the Atlanteans is that they are told to have sunk 900 years before Sauron's time, his great-great-grandfather maybe, which when you do the math back to that time is 11,600 years ago. I'll come back to it because I got about 15 seconds before I'm on air in French here. Hear from you soon. Bonjour, ici Olivia Mullen avec le service de Loisirs. Vous écoutez Radio CIFA, le son du Sud-Ouest. Vous êtes rendu ici sur 104,1 FM avec Jay Hubbard, ta Voix'd Par-en-Bas. Je suis aussi sur Facebook Live. Bonjour tout le monde là. Je fais une petite wave. Ça c'est mon show ici dans Tout-Jet, dans le salle Maurice, Père Maurice Leblanc, derrière l'école Par-en-Bas. C'est ici que j'aimerais vous parler. J'aimerais savoir tes idées, qu'est-ce que tu penses de la politique, pour faire des interviews, checker et pour parler à propos de ça moi-même avec mes notes, tandis que nous checkons. C'est une façon de donner le mot de région d'Argyle de Par-en-Bas ici, à voix pour être sur les ondes, une façon à donner voix à tes idées ou à tes concerns, et je veux être la personne qui t'aide à faire ça. Quand même, so far, aujourd'hui, j'ai joué beaucoup de différents tunes. J'ai joué de Simon Leblanc, de David Miles, l'Eric Surette, Sleepless Nights, une band de Halifax qui a joué une tune à Eric Surette appelée La Molly. Mais c'était rocké up in Metz, vous avez entendu ça. Ça va venir bien vite ici, que je vais jouer une tune à Julien Babin. J'ai pu partager une estrade avec Julien là, de temps en temps. Et nous checkons quand nous voyons, que pas trop souvent, mais si tu m'entends, Julien, alors comment ça va? J'aimerais te checker back et peut-être jouer des tunes, peut-être faire une live ici, moi et toi, jouer ou chat à faire. Quand même, c'est Julien Babin avec l'Acadie suivi par Sergio Lulette, la rue de mon enfance.
So to finish off, pointing back to the time of the Atlanteans, it's considered to be lower. But the Atlanteans just turn out to be spoken about by Plato, who wouldn't have had any nefarious reason to believe that that time, that epoch, was pointing to anything specific. So he said 900 years before my ancestor Salon's time, there's rumors of an advanced civilization that sank. That's known as Atlantis. Not sure what the reference to South Pole is. Nonetheless, it's kind of cool. I want to learn more about that. The pyramids themselves are outstanding. For example, every stone is laid within a 1/60th of a degree of true north. Not magnetic north, but true north. So whoever these people were, they had an advanced knowledge of stars and placement. There's about 2.2 million stones in the Great Pyramid of Giza, each weighing between 2 tons and 80 tons. If you were to put 10 stones per day, and I skipped a part, some of the quarries that they get the rocks from, quarries, I have to think about that, are 500 miles away. So they've got to quarry this granite or limestone or whatever it is they were using in that case, travel at 500 miles, lay an average of 10 stones per day. Would take 664 years to build just one pyramid, the Great Pyramid of Giza. That pyramid, it said Khufu, Pharaoh Khufu. Nonetheless, conventional knowledge says that he mandated the building of that, and it took 25 years to build. Seems pretty near impossible. Other things that I've heard in regards to the pyramids, for example, they're not a common slope. They're not a 22.5 degree or 45 degree or 33 or anything common. It's a decimal of something, and basically, if you were to take the exact perimeter of the base of the Great Pyramid of Giza and multiply it by a number, I believe 46,200. Multiply by that number, you get within, I think, a half a mile's distance, the equatorial distance around the globe. If you were to do the same from the base to the peak of the pyramid and measure it accurately, multiply it by 46,200, you also get the polar height of the globe, of the Earth. So these people not only knew about the stars, they knew exactly how large Earth was. That number isn't just a random number. I believe it deals with the precession of the sun. So how far the sun moves to get from one house of the zodiac to the next. I have to research that further, and I'll do that before I go on air with this, but I'd love to have somebody here so we could hammer these ideas back and forth too. Makes it flow better rather than just me spieling something out. Nonetheless, with the precession of the sun, so they knew that. They knew the houses of the zodiac, how far the sun moved in degrees, and how... I don't remember the numbers. I have to research it again. It's been years since I heard it, and it's now twisted up there in amongst all the rest of the crazy, futile knowledge that I've got stored. But that's one of the things. I want to talk to people about the pyramids and maybe where their origins came from. That it could have been a civilization that was hyper advanced, hyper knowledgeable, that left their mark here knowing that they had to have something that would last throughout eternity, basically. So they developed a symbolic language, because if you go multiple millennia without a striving, technically able society, it's high likelihood that language disappears. And the only thing that will bring you back to base is symbolism. Mathematics, for example.
is a good way to do that, and that might be why they should put those numbers into the pyramids in correlation to the stars, so that people could use the correlated information to draw reference. So yeah, it's my dream to get this kind of information in front of people on CIFA as well, not only on the Facebook Lives, but it'd be great. And yeah, I'm about to be live in about a minute again, so I'm just making sure everything's working out just fine here. Coming up with a couple ideas to talk about. I'll touch on the pyramids and how I'd like to talk to people about it. Also about Pierre and Paul Doucet. Nonetheless, I'll just kind of ignore you there for a second on Facebook. And I'm going to go over to the sorry. Take a drink of water and off I go. Radio ici du 104,1 FM avec Jay Hubbard à Voix'd Par-en-Bas. Bon après-midi, c'est 2h16 couramment. Fait pas dehors que je sauve, la porte est fermée, ça c'est malaisé de voir. Alors, j'aimerais vous parler. Et je vais dire une petite miette là, je ferai de lire. Je suis pas tout à fait fini, mais j'ai commencé à lire un livre qui était recommandé par un ami au travail. C'est un livre par deux gars de Wedgeport. Je crois que c'est Pierre et Paul Doucet. C'est eux qui ont la landscaping company dans Wedgeport là. À cause du landscaping, le livre en anglais, c'est A Landscape of Reality. Really bon livre. Ça t'explique en des termes que tu comprends, dans des layman's terms. Comment est-ce que l'univers travaille? Des petits morceaux d'informations pour expliquer du stuff et du monde que peut-être tu n'auras pas passé, t'aimerais attendre. Mais à moi, c'est du stuff de même que j'aime. J'aime checker about du stuff de même. Les pyramides en Égypte, j'ai dépassé beaucoup de temps à écouter, lire et parler à propos des pyramides. On a du stuff là-dessus qui est incroyable. Par exemple, il y a plus que 2,2 millions de roches sur le plus gros pyramide, the Great Pyramid of Giza. 2.2 million stones. Cette pyramide-là, si tu prenais 10 stones qui pèsent de 2 tonnes à 88 tonnes, si tu prenais 10 stones par jour, non, on dit qu'ils prenaient dans une quarry qui était à 500 000 de jusqu'à la pyramide. Si tu mettais 10 par jour, ça prendra 664 jours à faire un pyramide. Du stuff de même, ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais parler à tout le monde qui sait beaucoup à propos des pyramides. Et j'ai un autre Travis, c'est lui qui est dans Wellington, New Zealand. Je vais peut-être lui parler. Il planifie de venir back par-en-bas ici, proche à Noël. Ça ferait great de l'avoir sur la radio, peut-être à checker, à le voir. Vous attendre, vous autres et tout. Donne-moi tes idées. Avez-vous une idée pour comment pelleter de neige meilleure? Je sais pas. Une idée, n'importe quoi que tu veux dire. Si tu veux que du monde savent ça
t'es fatigué que personne t'entend, c'est ici que tu peux venir pour donner tes idées à tout le monde. Alors, pour rester, je vais écouter un autre tune par Marcella Richard, Chica Chica Cho. Ça, c'est une quite de nom. Here we go. Ça, c'est Matthew Seeley. Hello. Awesome.
Hello. Ça va? Ça va? Première fois que j'entends ce tune, c'est funny. I hope you're a hot dog. Ouais, on a fait un hot dog. C'est Down Under, yeah, c'est style. Ouais. Tout le monde sur Facebook, Emily City, hi. Hey. Et moi, je te prends sentiment que Facebook Live, notre chère personne. Hey. Yeah, it's kind of cool. Ça va, alright? Yeah, it's not bad. Yeah. Parle à Cheryl net, là, Cheryl Surette. Ah. Quand Sandra. Ah. Ça sonne comme dans peut-être avoir quoi. Pas right sûr, c'est que c'est right now. Plus tard, quand j'ai mon sac pour ça à l'autre job, là. Alors, ouais. Wow! Pousser le mot à bout. C'est-à-dire qu'on parle à du monde. Exactly. Ouais. C'est comme 8 rack. Rentre et check out au moyen. Ouais. Je suis good avec ça. Whatever qu'on veut faire. Ça, j'ai dit une petite joke comme m'a donné là. Non. Ouais. Des requests. Qu'est-ce que c'est qu'un request en français? Une demande spéciale. Demande spéciale, there we go. Du rack request. Proche de ça. Tu t'enjoy, c'est ça? Yeah, yeah, c'était fun. Comme tu dis, like Tom, la Tom Flag. Aujourd'hui, c'est quoi comme hier, adrenaline going like crazy. Le premier temps, là, especially avec la météo. Premier. Chair, patate. Yeah. Yeah. Quand j'étais à l'école avec, là, Romer Pauline, et puis pas regarde l'autre. Sur Facebook Live, ici, tu regardes right now, watching now. Devin Doctormo. Hello, Devin. Pour te voir la Air Show, la fin de semaine passée. Oui. De temps en temps. Pas ça? C'est de la musique, cool. C'est ça ta musique. Ah, c'est awesome. Microphone. Cool. Ça c'est pour le Recorder Man? Ouais. Cool. J'ai un adapteur de 3.5 mm à 40 pouces chez nous et tout, so j'ai un idée à un autre. Yeah, pour rester, je suis là. C'est mon Facebook, je suis pas tout réglé là, comme je te disais. C'était beau de parler en anglais et français sur mon Facebook. Quand je suis off des ondes. C'est ton Facebook. C'est cette manière comme ça se faisait. La question, quand je le vois, j'ai fait un duplicate à ce tune-là par en bas par Marco Polo. Le duplicate est encore là dans le local French. Je l'ai mis dans le mien et tout, so je suis pas right sur quoi j'ai fait que le duplicate est encore là. Pas que ça, but you never know. Le duplicate qu'il y a encore dans la première catégorie. Oui. So, right click delete. Yeah, right click delete. Yeah. So, did you duplicate a chat bar dans les properties or something like that? Ouais. Yeah, c'est que root properties. Grab est de liste ici. Je suis quasiment. Tu parlais toi et tout? C'est pas. C'est le blanc. Il y a peut-être des drôles de gars. Hey, let me yet. Everybody, hi, Tonty Vet. Hi, Jason. I'm about to go live there. So, kind of ignore the Facebook for a second. And Emil Blinn is here. Maybe he'll talk too. We'll see. He'll turn his mic on if he talks, he talks. Who knows? Et ici, avec Jay Hubbard, ta Voix'd Par-en-Bas sur 104,1 FM. Il y a Emil Blinn, le son-théâtre. Ouais. Oh, yeah, ça va, Jay? Ça va really bon. What do you? On a du monde qui va me visiter.
Oui, tu es temps. Yeah. Peut-être As-tu qu'elle a des dû idées boire à encore, la Emile? porte. Hein? Non, je pars jamais à la porte. Oh! De même, tout le monde peut rentrer. Ah! Faudrait faire mute right vite, là, et personne n'entendra rien du tout. Ouais. As-tu des idées à me donner ou t'as rien que nous checker? T'as rien que nous checker. J'ai pas une idée à te donner. Tu peux encore, Il fait beau soleil, ouais. C'est good. Yeah, c'est une belle journée. Parfait. Ouais, on entend du Parlement sur la radio, bien sûr, qu'elle va peut-être avoir un ouragan. Oui. Dorian. C'est la fin de semaine, ouais, Dorian. Et puis, ouais, on espère que ça va rien qu'être un storm de pluie, puis un petit vent. Yeah, comme le dernier, là, Aaron Tate, le dernier qui a passé. Ouais. Ça ferait nice, c'est que c'est relaxant. On a besoin de la pluie, cette fois-là. Yeah, ça je sais que ça rien qu'une petite pluie, ça pourrait être 50 à 100 mm. C'est de l'eau. Ouais. C'est de l'eau, mais c'est certainement rien comme ça qui se passe au sud. Non, pas du tout. C'est incroyable. C'est de la Tu vas 180 km or miles per hour. Oh, ouais. Peux-tu imaginer ça? Non, miles. pas m'imaginer ça. Ça, ça approche 300 km à l'heure. Ouais. C'est une de nos chums de Louisiane qui a passé à travers des hurricanes Katrina en 2005. Lorsqu'il était à Savarac, c'est 135 000 à l'heure. Il a dit, il faut jamais voir Savarac. Parce que c'est pas avec le vent. C'est la pluie, c'est l'eau, le storm surge. C'est trois affaires qu'il faut considérer pour ces gros storms. Nous autres, pas ici à Montréal même, je suis fier. Oui, tout. Ouais. C'est ce qui fait j'aime cette région ici, c'est une bonne spot pour raiser ta famille, c'est une bonne spot pour retirer. Par-en-Bas, toutes les autres sont toutes friendly en masse. Oui. Viens nous rencontrer. T'aimerais ça ici, moi je trouve. Ben, moi j'aime ça. Moi tout. Ouais. C'est une belle spot, on a du manger, seafood, la rapier. As-tu entendu l'idée de rapier? Sur les ondes là? Rapier hot dog? Non. Ça c'est la marque à Paul Joe, c'est un bon tune. Première fois que j'ai entendu cette tune là. Really good tune, ça me fait rire du rapier à hot dog. J'avais un mec d'école et il a dit si tu prends des patates râpées comme tu useras pour des beignets, tu prends ça comme des shredded potatoes là. C'est comme du shredded cheese. Tu mets ça comme dans un waffle cone et fricasse la dur comme un croûte. Tu mets de la frère râpée, de mode, whatever tu veux. Là-dedans pour manger. Festival, ou la festival de beau temps qui se passe ici de temps en temps. Tu manges ça pour une snack. Oui, attendez que tu mentionnes ça, mais je n'ai pas pu venir à bout de considérer ça. Il faudrait l'essayer. Peut-être je vais prendre un deep fryer et faire ça dans le next festival qui vont. Non, il y a ici dans mes annos, les shoes, Experience d'Argyle. Peut-être c'est ça. J'irai parler à Emile pour voir ce que lui veut faire premier et c'est pas. Donner là. Moi, je crois qu'il faut que tu l'essayes. Yeah, pour sûr, ça sonne. Si c'est de quoi de différent de même, ça pourrait être populaire. Yeah, je dirais. I mean, tu sauras jamais, c'est the next big thing, the viral food. There we go. So, pour la stairs, je vais jouer un autre tune par Grillon Gumbo, appelé Les Papillons. Cool. Exact minute over. Check Tang ici, je pourrais être sûr qu'est-ce qui se passe. Le chose qui monte tous les 15 minutes là, il y a un F et ça dit 15 minutes. Rack pour le QA. Ça a disparu. Je pourrais être sûr pourquoi. Non. Ça qui se passe, j'use ça là pour calculer juste dans mon next tune là. C'est probablement ce qui fait ça là. Anyway, ça se calcule à point. J'étais comme, ok. I figured it out, I guess. So yeah, get out. Hello sur Facebook. So yeah, je parle sur Facebook à propos des pyramides. On a du stuff là qui est incroyable.
Je dis à tête l'autre jour, il était ça. Qu'est-ce que c'est que tu fais ça? Explique-moi ça va. Quoi, ça ici? Ouais. Yeah. So ça a disparu à Chittang. Not sure why. Maybe I clicked it, I don't know. Anyway, gone. Un fois là, quand Stilo? plasticite, it was. Ouais, mais c'était pas T7 qui était gone? Yep, the whole thing just everything gone. Okay, So j'avais pas. C'est quoi le clic? Ouais. It kind of went down there. Ah. Anyway, une autre fois que j'ai perdu, c'était Tri-County Tractor. And je le voyais encore ici, so I slid it back over and it repopulated and it went fine. What? But for some reason, c'était gone. I don't know. Yeah. Ah, des petites affaires de même, ça. Yeah, ça arrive, I suppose. Ouais, et puis, la seule façon de venir à comprendre ce qui se passe, c'est de passer à travers de ça, puis d'autres tu penses, oh, ok, là. Ah, oui. Yeah. Yeah. J'ai appris hier. Comment est-ce qu'ils sont appelés les petits intros là? Le addis. Ouais, indicatif. Indicatif. Ouais, prenez pas garde que les indicatifs disent beaucoup du stuff que je dis moi quand je n'ai sur les ondes. Ah, ouais. C'est ça disait comme. Vous écoutez la radio CIFA. Le son du Sud-Ouest. Et moi je dis c'était sur CIFA 104.1. So j'ai droppé le CIFA. Additionne encore le 104.1, c'est qui disent pas ça aux roll it, make it flow better, I guess. Ouais. Ça sonne comme une idée. C'est bien, ça travaille. Ouais. Puis je m'ai fait mal au travail. That was fun. Ouais. Groutum que tabé dans la toilette, le gars probably 300 livres. Et je suis pas traîné pour ça du janitor. But shift coordinator, c'est un RN. So lui a demandé pour du muscle. Sure enough, il y a eu mes muscles déchaînés. So, j'ai une couple de jours off pour Young pour sûr. J'ai à l'hôpital de soir probably pour voir. Ouais. But yeah. So j'ai écrit à faire Sims report qui a plus ça. C'est kind of fou qu'il y avait demandé des janitor pour aider parce qu'il y avait des nurses en masse. Ouais, je sais comment il va. Et puis, c'est pas un acteur en effet, mais... Ce gars-là, c'est une larme. Il y avait comme un hoist pour le hoister up, mais ça manquait par comme 10 pouces. So, il fallait le levier sur un stretcher pour se rendre, et ça fait mal, so we had to go to outpatients there. So, yeah. Je tire là-dessus pour grouiller ce gars ici, put him onto that hoist and then off the hoist onto the stretcher. Après, je suis encore sur le live. I should stop. You never know. Pas supposé dire beaucoup de stuff à propos de l'hôpital en public, nonetheless. C'est mal à la chose. C'est ça pas dit ça. C'est rendu d'assurance. Yeah. Oh yeah, c'est sur live que je... Oh my God. On parle pas. Mais t'as pas dit de même. Name. Right. So, ça s'identifie pour moi. Ça, tu vas pas travailler? Ça va pas travailler? Non, c'est trop tight. C'est strange. Used to prod to stuff? À la source. Oh, really? Yeah. Cool. C'est là, c'est ça le problème. Ouais, ça va. Un XLR, ça fera un XLR, ça fera un XLR. Ouais, tu vois, là, c'est ça que tu peux faire. Apparemment pas, tu feras un manufacturer, comment? Yeah. Tolerance qui se poivre si tight ça l'idée. Ouais. Puis ça plug pas dans le vieux mic ou le... Weird. C'est ça, tu vois. Ça va travailler, demain. C'est un comment ça travaille. Ça, c'était le mic qui a le problème. Parce que... ça,
Ouais, on va revenir ça va. Tu vois pas? Hold on. Non, t'as pas mis ton amusette. That's okay. Ça se fera quand même dans le mic si je suis pris et que je fais une interview. Je peux emprunter un autre mic pour une seconde et go from there. Right? Yep. No, it's good. That's fine. Yeah, and I own Lie too. Yep. I know Samson, I wonder if I try that. Ouais, on va quitter ce stuff ici. Ça va être un tour. Mets ça back. On va quitter ça ici en check point, que ce soit haut du chemin. Puis ici en bas. Yeah. Ok, ben, pour regarder, ça c'est right ease à travailler. Ouais. Ça c'est on off. Ok. Tu slide ça on. Là, ça fait son petit stuff. Cool. Record. Non, tu sais Spot pour un SD card, ça par là? non. Ok, non, il est set up, ok. So, on set, does record. Ouais. Hey Jay, comment ça va aujourd'hui? Ça va really bon, merci. Tu peux en fait me raconter des histoires là? Yeah, des histoires propres des pyramides, toutes sortes de stuff. Quoi d'autre tu as à attendre? Ça c'est avec record. Stop. That's it. Et puis ça c'est file on, order on. Next time tu peux record automatiquement, tu vas faire le deuil. Cool. So, il n'y a pas d'overwrite. That's good. Tu peux pas dire, oh, Yeah, répartir ça. Ça c'est mon interview. C'est pas plus compliqué que ça. Nice. Yeah. Et puis t'as tout ça, c'est A, file folder. Puis toi tu peux faire tout ton stuff sur A. Ouais. Pour mettre comme un On va pain faire- pour Christine Richardson. Ouais. Moi je peux faire sur B. Whoever Christine peut faire sur C. So on and so forth. Comment est-ce que t'as? ABC pour sûr. Ouais, t'as le skip day, t'en as 5, c'est ici. Wow. Et puis t'es bien pour 67 heures. Here. Oh yeah, 67 heures. Holy. Yep. That's unreal. Les mics plug out dessous. Là, ok. Tu peux mettre tes headphones là. Yes. Et j'avais comme... J'avais un headphone splitter qui est pas pour les mics. Pas sûr que c'est ici, c'est le great stuff là. C'est pas le stuff là. Ouais, ça c'est le rain du soir, que tout ce stuff là. Tous les temps en temps, une fois par mois, tous les 2 mois, je regarde les week-ends. Ok. Et vous êtes rendu ici dans tout suite avec Jay Hubbard de Voix'd Par-en-Bas. Emile, tu es d'accord? Emile est manière ici là, Cool. ouais, avec apparemment là, mais Emile encore ici la voix de Par-en-Haut. Oui. Yeah. Il m'a amené des toys à jouer avec. J'ai un recorder à stairs. Ouais. Si t'as musette là, peut-être tu peux aller faire des entrevues. Ouais, Oh, ça fera awesome. yeah. De même pour faire la pre-recording, faire un beau petit edit là et le mettre sur les ondes, ça ferait professionnel. Ça pourrait que t'as parlé de même. Ouais, ça fera beau et poli. Oh man, Ouais. ça fera nice. So, venez me voir. J'aimerais te parler, vous parler, partager vos idées, vos concerns. Quoi tu veux que tout le monde sache. La chose là, je sais pas sûr la chose qui écoute. Quoi dire, qu'aimerait que tout le monde sache à propos de ça. So, du stuff de même, ça c'est mon idée, mon goal pour ce show, c'est écouter des bonnes musiques et promotionner le Par-en-Bas puis le Par-en-Haut. Promotionner l'Acadie tout ensemble.
quand même, dans Louisiane, tous les Acadiens parlent là. Ça sonne juste comme nous autres quand ils parlent. Ouais, c'est awesome ça. Oui, c'est intéressant. Ça y est. Yeah. Ils sont par ici. Ils ont quitté sur la botte et rendu dans Louisiane. De temps en temps, ils sont rendus dans Haïti. Oui, ça c'est vrai. Par là, à Garration, là, un jour, je t'ai dit cette histoire. Le par là, et je l'ai dit que nous autres, j'appelons des hiboux à coucou-gouèche. Et il a dit, des coucou-gouèche, nous autres, j'appelons ça à coucou. So no doubt, ce gars-là a entendu de l'Acadien. Oui, c'est pas bon. Ça, c'est kind of cool. Quand même, on joue des autres tunes ici. Une tune par Hubert Galland, Mémoire d'un enfant. Enjoyez-vous ça. Ça, c'est souvent. Bon, comme ça, ouais. Awesome. Yeah. Merci beaucoup. Yeah. On va voir les annonces, ça fait pas ça. On va les amuser, tu sais. C'est là qu'il aille au travail, là. Yeah. All right. So, Don, Jack, enjoy? Yeah, je suis crack over the moon que j'ai l'opportunité, so merci beaucoup. Ouais. C'est kind of cool. J'ai été hier soir. J'ai googlé how do you do a good radio show. C'est ça. Anyway, googlez ça là. La plupart, les premiers 6 steps, c'est de trouver un show. De temps en temps, I guess, dans les États-Unis, I shouldn't tell you, but de temps en temps, faut que tu payes pour être sur les ondes. Tu vois pas ça? Wow. Faut t'imaginer? To get airtime, especially primetime air slots, faut que tu payes. Wow. So yeah, ça, et aller faire des volunteer slots dans college radio station et tout sortes de stuff de même, des idées que Dieu je suis all set là. Yeah. So c'est le reste des idées, c'est comme je parlais des thèmes, des stuff de même, right? Ouais. Pour entertainer now. Exactly, so ça serait kind of cool. Ouais. I can't hope it blows up and comme des milliers de personnes qui écoutent ça. That's so nice. I guess. Ok, aussi, j'ai tout à fait oublié. Je parlais à... Quoi c'est? The Hospital Foundation people. J'ai été m'introduire et dire, je suis DJ, si tu veux faire un live interview avec John Frost dans l'hôpital. Ok. Viens me voir. She was interested. I dit, cool. We'll keep that in mind. Quand j'attends leur stuff qui passe ici de temps en temps. Ouais. Hospital Foundation. Ouais. So, yeah. Ça, c'est une bonne idée. Right for your deer, you never know. Ouais. J'ai dit, pour du stuff comme Hullabaloo or whatever, du stuff, c'est probably des paid ads, mais c'est une personne qui voudra venir checker. Ouais. Parlant en général, il y a le gars de c'est la Foundation. Right. Parce que c'est le but. Ouais. Yep, exactly. So yeah, hopefully that gets some cross traffic. Ça roule la porte pour des possibilités de Hopefully so. Yeah. Cool. Thank you again. Okay. Bon après-midi là. Right. It's cool to see people on Facebook Live still.
parfois d'exister. Nos chemins sont bien plus lisses. En honneur à tous ces camionneurs qui prennent leur temps pour s'assurer de la sécurité. Le printemps et l'hiver dure. S'il faut pas mettre la charrue avant l'hiver. Cool. Got the tune spooled up. L'avenir du passé s'abonne. Puis Jacques Surette avec Marche, Marche, Marche. Ça va venir et tout. On run back sur Facebook Live ici. Podcast, c'est qu'on a des requests. Des demandes spéciales. I like to charge the tune, changing up some songs here. I saw a request while I went to the Facebook Live. Sorry I missed it. Radio Parkour. Thank you, Tanti Vet. Hello, Toy too. Du grand arrangement qui vient ici. Tout une appelée medley. Cool, belle tune. Je ne connaissais pas avant ça. Sorry Jason, j'ai manqué ton comment quand t'as mis Cheese qui chante ça. It's coming back to some choppy French weather. T'entends ça? Go.
I've had a lot of requests. It's outstanding. Coming up to the top of the hour, and I'll do a little bit of weather in choppy French. Français acadian, mais c'est écrit dans du français québécois. C'est des mots-là que je connais pas beaucoup. C'est good. That's all rude. I'll let her rip anyway. But Facebook Live's going. Still have some people. I've had somebody on Facebook Live, it seems like, most of the day. Thank you very much. This is my first live. Kind of figuring out how to balance the two. So right now I'm talking to you, but the people on CIFA aren't hearing me. So a little bit of the technical background. I've got a soundboard here with 8 channels, it seems. 2, 4, 6, yeah, 8 channels. 2, 3 of them are mics. A couple of them are CD players and auxiliary. So if I get a Facebook video or something I want to share, I can go on auxiliary or steal it out of an iPod. I got a telephone channel and one that's playing exactly what the computer's playing. So I've got some options. So yeah, all my levels are down. So you only hear me on Facebook right now, even though CIFA's playing in the background. If they don't hear me speak, even I'm right at the mic, they should hear me speak if I turn that volume up. Cool. It's all fun. I've had a blast learning the ropes. I'm hoping to be able to balance the two. Get a flow of the lies and maybe put the camera in front of this stuff so I'm not looking away so much. But that's okay. So I'm about, I don't know, a minute and a bit away, it looks like, from doing the weather. So I'm going to go look that over, try to get a little bit of a grasp for what's coming here. It doesn't look like a whole lot's changing for weather-wise. Cool. T'es prête? 6 seconds left in that. 11-second break. Je suis on avec le météo en français. La météo est commanditée par Comofuse. Ici, pour tout besoin de chauffage, Fuel a bot est logué depuis 1960. Toujours fier d'aider un nouveau client. It is. Les conditions ici sont 17 degrés Celsius à 2 heures de l'après-midi, prise à l'aéroport de Yarmouth. C'est généralement ensoleillé avec un barometric pressure de 101.6 kPa, tendance qui hausse, et vent du nord-ouest à 25 km/h. De soir, ça commence clair, devenant partiellement nuageux au cours de la nuit. Vent du nord-ouest de 20 km/h, devenant légère ce soir, minimum de 9 degrés Celsius. Demain, ça donne alternance de soleil et de nuages, devenant nuageux en après-midi, maximum de 20 degrés, indice UV de 7 ou élevé. La nuit, ça va être nuageux avec 30% de probabilité d'averse, minimum 13. Le samedi 7 septembre, avec ouragan d'Orient qui vient, ça donne du pluie, venteux, maximum de 18 degrés. La nuit, pluie intermittente, venteux et minimum de 9 degrés. Dimanche, au bac avec du soleil et des nuages. La météo est commanditée par Comofuse. Ça, c'est ça. Hello, everybody. Fuel a bot est logué depuis 1960. Toujours fier d'aider un nouveau client. Ces nouvelles sont commanditées par AF Stereo. En provenance de CIFA, voici les informations de l'Atlantique. So, that was the weather. Hopefully it was a little less choppy. Bonjour, au microphone Régent Hébert, voici vos informations. Le service de sécurité et des incendies de la région d'Halifax affirme
que les There's enquêteurs about a ont 4-minute and 30-second break for the news. la cause du sinistre qui a entraîné la mort de 7 enfants. Go into another Google tab here. Dernier. Au cours d'une première véritable mise à jour depuis le tragique événement, le chef Ken Stubing a déclaré mercredi que les enquêteurs avaient uniquement pu confirmer le point de départ du brasier près d'un divan dans le salon du rez-de-chaussée. D'après le chef Stubing, rien ne permet aux enquêteurs de croire que l'incendie soit d'origine suspecte. Ephraim Barreau et sa femme ont tous deux survécu à l'incendie qui a détruit le 19 février dernier la maison que la famille louait en banlieue de Halifax. Ephraim Barreau a toutefois subi de sévères brûlures. 7 enfants du couple âgés de 3 mois à 15 ans ont péri dans la tragédie. L'opposition conservatrice de la Nouvelle-Écosse a maintenu sous son emprise les 3 circonscriptions provinciales faisant l'objet d'élections partielles mardi, après le départ d'élus ayant fait le saut en politique fédérale. Le candidat progressiste conservateur Colton Leblanc a aisément rappelé le siège dans Argyle-Burlington, tout comme son confrère Brian Cormier dans Sydney River-Mira-Louisbourg. Du côté de Northside-Westmount, le progressiste conservateur Murray Ryan est finalement sorti vainqueur d'une course à 4 avec le néo-démocrate Ronald Crowther, le libéral Paul Rushford et l'indépendant Danny Lafitte. Les droits de scolarité moyens des étudiants à l'université ont augmenté pour l'année 2019-2020 dans la majorité des provinces canadiennes, notamment au Nouveau-Brunswick, mais une province distingue nettement en Ontario. Ce qu'un étudiant doit débourser a chuté de près de 10%. Statistique Canada a analysé les droits de scolarité des programmes de premier cycle et des cycles supérieurs dans un rapport dévoilé mercredi pour l'année scolaire en cours. L'organisme fédéral de statistique a déterminé que ceux qui étudient en Ontario paieront des droits de scolarité moins élevés au cours de l'année universitaire 2019-2020 comparativement à l'année précédente. On parle ici d'une baisse de 9,9% pour les programmes de premier cycle et de 9,1% pour les cycles supérieurs. Ailleurs au pays, on constate que le Nouveau-Brunswick affiche la plus importante hausse avec 7,3%. Elle est de 2% à l'île du Prince-Édouard. Selon le Centre canadien de prévision des ouragans, l'ouragan Dorian touchera en fin de semaine le Canada atlantique et l'extrême est du Québec sous forme d'ouragan de catégorie 1 ou de forte tempête tropicale. Dans son premier communiqué officiel concernant Dorian, le centre indique que la tempête remontera vendredi le long de la côte est jusqu'au cap Hatteras en Caroline du Nord et se déplacera près de la Nouvelle-Écosse samedi. L'ouragan de catégorie 1 produit des vents soutenus supérieurs à 119 km/h. Le centre d'Halifax indique que Dorian pourra encore être un ouragan à part entière une fois qu'il aura pénétré dans les eaux canadiennes, mais qu'il devrait s'atténuer pour devenir une tempête tropicale lorsqu'il se déplacera dans la région de l'Atlantique. Dans un instant, des sports. Au hockey, les Coyotes de l'Arizona ont prolongé de 8 saisons le contrat de l'attaquant Clayton Keller qui aurait pu devenir joueur autonome avec compensation l'été prochain. Keller touchera un salaire moyen annuel de 7,15 millions de dollars US pendant la durée de ce contrat qui arrivera à échéance au terme de la campagne 2027-2028. Hey, on Facebook, just making some notes. Et le commissaire de la LNH, Gary Bettman, et l'ancien capitaine du Canadien Montréal, Brian Gionta, seront intronisés au temple de la renommée du hockey américain. Ancien gardien des Bruins de Boston, I've got about 20 seconds before I go live. Just give you a little preview in English. I'm going to talk about Dorian. Également honoré le 12 décembre. Alors voilà, de ce KRO, c'était l'essentiel de vos informations. Ces nouvelles sont commanditées par AF Stereo. Bonjour, ici Pam Mood. Vous écoutez Radio CIFA, le son du Sud-Ouest. T'es rendu ici en tout straight avec Jay Hubbard, Voix'd Par-en-Bas. So, il y a beaucoup de mots qui nous parlent du ouragan Dorian
qui va venir. J'espère qu'en tant que ça va ici, c'est un tropical storm. Manière comme peut-être Aaron qui fait l'acte passé, la fin de semaine passée. Ça fera A1. De même, la personne qui se blessera n'aura pas lui qui viendra sur les puits fériaux remplis. Ça rime tout. Je savais pas même ça. Curieusement, Dorian, c'est quoi qui est connu dans la musique et tout. Quand tu joues de la musique, on a quoi appeler des scales. Par exemple, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Ça, c'est un scale. La deuxième mode d'un scale est appelé Dorian. C'est la deuxième mode du major scale, puis c'est appelé Dorian. Ça serait un petit peu d'information que tu n'auras peut-être pas connu. Si parfois tu vois des bands jouer live, tu verras la lead singer ou la lead guitariste, de temps en temps les deux, si c'est pas la même personne, ils virent d'abord et donnent comme un signe de 3 ou 1, 2, 3. On a 7 modes. So, si tu donnes un signe de 7, ça veut dire le next solo que tu joues, c'est dans le 7e mode ou dans le 2e mode. Dans des blues, par exemple, qui est 1, 4, 5, mode 1, 4, 5, et tu sais que tu vas jouer ces modes-là. De même, ils savent juste y aller avec leurs solos sans leur part. Dans un autre tune qui va bien vite, c'est Mike avec. Je peux être sûr que ça c'est Mike Godin. J'ai travaillé avec Mike way back when. Ça c'est une tune appelée Back dans Claire. It's warm. So lives, let me go back, see what you got to say. Facebook Live, comment ici, du frog là. Ça y est du frog là. Courrier de bois. Encore là, Jason? Yeah, vas-tu courir de bois par Wendell? Et Wendell et Philip? Il y a une autre band Unison qui joue ça. Courir de bois. Parfait, yeah, ça va venir. Ça prend about 3h16.
s'approchera ça. Well, 3h17, I guess. Je vais parler pour une petite seconde là. La première tune après ça, ça fera Stia. C'est Rouvard. Oui, comme au Farm Market de Rouvard, avec la boulangerie fraîche tous les jours. Vous trouverez de la râpeur, des fruits, des végétables, de la crème glacée, des graines, des hot dogs, des cordelettes et même des produits laitiers. Rentrez aujourd'hui pour la grande sélection chez Como Farm Market. Le Conseil scolaire acadien provincial souhaite à tous les élèves, les enseignants et le personnel une bonne rentrée scolaire. Que vous passiez une année remplie de succès tout en restant sain et sauf. Soyez prudents en attendant l'autobus. Assurez-vous de suivre les règlements de la route et de respecter les lumières pour la sécurité de tous. Les parents des élèves sont priés de s'enregistrer au programme Bus Planner afin d'avoir les informations du transport scolaire de leur enfant, en plus des notifications de retard. Amusez-vous bien, mais n'oubliez pas de faire attention. Rock Shack au Petit Ruisseau a une grosse vente sur de la place. Les meilleurs prix de l'été sur la laminate pour une pièce à 29 cents le pied carré, des bouts de vinyl pour 50 cents le pied carré, du vinyl en stock pour 99 cents le pied carré et des tuiles de céramique pour 69 cents le pied. Rentrez voir Liane ou Owen au Hardy ou appelez le 902-769-3233. Hey guys, I'm going to be live again in a couple seconds here. Shack encore une pleine sélection de matelas Parsons, Beauty Rest et King Coil et des appareils managés par Frigidaire, Whirlpool, Maytag et Amana. Bonjour, ici Jeannette Como. Vous écoutez Radio CIFA, le son du Sud-Ouest. Vous êtes rendu ici avec Jay Hubbard à Voix'd Par-en-Bas. Barak atterrir une miette là avant la prochaine tune joue. C'est par Philippe et Wendell de par ici Par-en-Bas de Pomnico. Ça va être appelé Courir de bois. Ça, c'était une demande spéciale par un jeune homme, je dirais, Jason Day. J'étais à l'école avec ce gars ici. C'était quoi de gars. J'aimerais parler à Jason à Chetting, si qu'il aimera. Quand même, enjoyez-vous ça. Je suis coureur de bois, l'aventure est en moi. Je suis fier acadien. J'ai vécu les tortures apprenant à mesure le mal et le bien. J'ai construit des bateaux, patrouillé les moulins pour gagner notre pain. Je suis charpentier, le pêcheur, le fermier, sur les terres d'Ambrée. Encore, le feu dans le pas, après le cours de bois. Ensemble,
Excuse me for a second, live people. Awesome. Thanks, Jeff. I think that's you. I know the live is kind of blocky and chopped up a little bit. Sorry about that. Hello, come on in. Hi. She off air, I think. Oh, ok. So, yeah, nous autres, j'en veux de là, je peux voir chez toi. Non, c'est vrai que je m'en souviens du kombucha, et ça mis dans le fridge, so je voulais savoir si tu avais un endroit. Yep. Et si you need them in the glass or anything. Ouais, je fais d'en venir de glace. So, yeah, everything you need on it. Keep disappearing. Ça, c'est ça. Hi. Hi, sorry. No worries. Okay. Cool beans. Merci. Oh, yo. Ready to move off. Ça, c'est pas vous autres. Okay. Okay. Par château faire comme un vendeur château à Wellness Expo. So, je crois que ça va me servir de la hard en boy too. Je crois que ça va être très tight en haut. Okay, yeah, Si ça va 300 par stool, Yep. plus des tables. Room to walk around. Yeah. I'm a big. So. Bye bye, everyone on is there Facebook any flip Live. chart? Thank you.